Dance. It is my core, my identity. Dance has been part of my life ever since I can remember. As a child, I used to be always on stage performing. In school, it was folk dance and drama. I used to perform at every opportunity, be it at school annual event, interstate school youth festivals, cultural events, family gatherings. I used to be always on stage, performing, moving to the music. ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, ആതിര കലയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് പ്രവേശിച്ചത്? LKG പഠിക്കുന്ന സമയം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3 വയസ്സാണ്. മണ്ണാർക്കുന്ന് സെൻറ്റ് ജോർജ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ അവൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല. കാണാൻ നല്ല രസമാണ്, അവൾ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ്, ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അവളെ ഈ കലയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നത്, ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്, ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികൾ. പിന്നെ അങ്ങനെ LKG, UKG, 1ാം ക്ലാസ്, 2ാം ക്ലാസ്, 3ാം ക്ലാസ്, 4ാം ക്ലാസ് എല്ലാ വർഷവും വാർഷികത്തിന് പ്രോഗ്രാംസ്. അന്നൊക്കെ വാർഷികത്തിനുള്ള പ്രോഗ്രാംസാണ്. അതിലേക്ക് വരുന്നതും ആ പരിപാടികൾ കാണാൻ പോകുന്നതും അവൾ അതിനകത്ത് ആനന്ദിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ്. മോളുടെ 5ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് 10ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്കൂൾ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണ വാർഷികങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൂടാതെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് അവളുടെ മത്സരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഉപജില്ല, ജില്ല, സംസ്ഥാനങ്ങളെ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അവളുടെ ഒരു ആവേശവും അവരുടെ സന്തോഷവും, അവളൊരു പ്രത്യേക ഒരവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി നടക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കാണാറുള്ളത്. എല്ലാത്തിലും ഭയങ്കര കഥാപ്രസംഗം, മോണോ ആക്ട്, പിന്നെ എന്താണ് പാട്ട്, എഴുത്ത് മത്സരങ്ങൾ, കവിതകൾ, നാടകം, അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി അവൾ എന്തെല്ലാം സഹിക്കണമെങ്കിലും അതവൾ സഹിച്ചെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവസാനം 10ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തിൽ കഥകളിക്ക് വരെ അവൾ പോയി മത്സരിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഓരോ ഐറ്റം പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് പറയാറുള്ളത് മോൾക്ക് നല്ല ടാലൻ്റ് ഉണ്ട്, അവളത് പഠിപ്പിക്കും, ഇത് പഠിപ്പിക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഞാനാണ് എപ്പോഴും പോകുന്നത്, ഇടയ്ക്കൊക്കെ അപ്പയും കൂടെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇവൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കടമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമിതമായൊരു ഫസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അമിതമായൊരു സന്തോഷമൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അവൾക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ ചേച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഞാൻ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്ന 1-2 കാര്യങ്ങളിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡാൻസ് ഒരു കാര്യമാണ്. അതെൻ്റെ KG ലൈഫ് തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 1ാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുന്ന സമയം തൊട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഏത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിലും, സ്കൂൾ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ യുവജനോത്സവം ആണെങ്കിലും ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഡാൻസ് അതിലുണ്ടാവും. അതിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ചേച്ചിയുടെ കാളിയവർദ്ധനാട്ടം എന്നുള്ള ഡാൻസാണ്. അത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നു. ചേച്ചി സർപ്പത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആളുകളെല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നതും വലിയൊരു കയ്യടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു സ്കൂൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ചേച്ചിയുടെ ഡാൻസായിരുന്നു. Nothing changed much when I went to high school and then to uni. I just continued to dance. I used to be the dancer of the class. I remember I would go to YouTube, search for dance videos, copy their dance steps and then perform. I think I felt happy during that process. I think I was the happiest when I was on stage. But I knew something was missing. I wanted more. I wanted to learn a classical art form properly, more systematically.
I wanted to understand this art form in its most pure and refined way, in its most pure and refined form, under a guru. ഈ സബ് ജില്ലാ ജില്ലാ സംസ്ഥാന മത്സരങ്ങൾ ഹൈസ്കൂളിന് ശേഷം ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും ഇതെല്ലാം ആവർത്തിച്ചു. ആ സ്കൂളിലെ വാർഷിക പരിപാടികളിലും വിവിധ കലാപ്രകടനങ്ങൾ അവിടെ നടത്തുന്നതാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സുകൾ അവസാനിച്ചതോടുകൂടി ആതിര എന്നോട് കലാമണ്ഡലത്തിൽ നൃത്തം പഠിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്കും അതിനോട് എതിർപ്പൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അവളൊരു നല്ല കലാകാരിയായിട്ട് വരുന്നതിൽ എനിക്കും ഇഷ്ടം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ എങ്കിലും അന്ന് കലാമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടില്ല. അപ്പം അന്ന് അവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു കോഴ്സ് ഭരതനാട്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മോഹിനിയാട്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ കഥകളിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ അത് മാത്രമായി പോവുകയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആശങ്ക എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് ശേഷം നീ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിലേക്ക് നീ പോവുക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിൻ്റെ കലാപ്രകടനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ കലാവാസനയെ നീ നശിപ്പിക്കണ്ട, നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമല്ലോ. അങ്ങനെ അവൾ ജീവിതത്തിൽ ഗ്രാജുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നീട് ആ കോഴ്സ് 4 വർഷം ഹൈദരാബാദിലെ LV പ്രസാദ് ഐ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ BS ഒപ്റ്റോമെട്രി പഠിക്കാനായിട്ടാണ് അവൾ പോകുന്നത്. ആ സമയത്ത് 4 വർഷങ്ങളിൽ എല്ലാ വർഷവും ആ കോളേജിലെ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ കലാസന്ധ്യകളുടെ നേതൃത്വം തന്നെ അവൾക്കായിരുന്നു. ഞാനും അവളുടെ അമ്മയും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കിട്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെല്ലാം അവിടെ പോവുകയും അവൾക്ക് വേണ്ട പിന്തുണകളെല്ലാം കൊടുക്കുകയും ആ പരിപാടികളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then my higher studies took me to Sydney. I was newly married. I had a PhD to finish. And I became a mother. And life was just swirling around me with this new experiences and responsibilities. I honestly didn't know when the right time was to start, because as a family, we were also moving interstate. It was in Darwin I met my first Bharatanatyam guru, Anu Ansjo. She's a dear friend to me now. She's here today, backstage, helping me out in the green room. Anu took me under her wings and introduced me to the world of Bharatanatyam. She taught me the basics, the adavas, the mudras. But more than that, we became very close. I think it was because we were of similar age and our interests were similar. Our bonding just grew, and maybe that sort of helped me in that process. My work life was also going really well. I was introduced to Aboriginal health research. I got to experience traveling to remote communities, talking to elders. So I was at my happy place. I could only learn Bharatanatyam for 2 years because as a family we were moving interstate again. But those 2 years I fell in love with Bharatanatyam, and I knew that I was not going to stop right there. We moved to Perth in December 2021. And the first thing almost instinctively I did was a Google search for Bharatanatyam teachers in Perth. And there it was, Narthanalaya School of Indian Classical Dance. I found their number on their Facebook page. I called them. And there was this warm, gentle voice at the other end greeting me. It was my teacher, Srimati Shobana Gobu Iyer. "Come and meet me, Amma. We'll see," she said. And so I went. I still remember that day. It was February 2022.
opened the door and I stepped onto the dance hall. There was this scent of agarbatti that was filled in the air. It just evoked me to a holy place, like a temple. Not just any temple, a temple in the middle of a forest where everything is so pure and innocent. And something in that air told me, yes, you are at the right place. Teacher assessed me that day and she put me into a ladies group. Little did I know that this group would become more than my fellow dancers. They'd be my second family. And what stood out that day is something that teacher told me after the assessment. Inga ellarume family da, kavalapada vendam. It was her way of saying that this is not just an institute but a family. And it was so true. I don't know how she sensed it, but you know, at that time I just moved and I was feeling a bit lonely and missing my friends in Darwin. And I didn't know if I would be able to bond like that with people here, with new people here. It was not the first time that she said something like that to me. Shobana teacher has a gift. She knows exactly what to say, when to say, and how to say it. She's not much of a talker, but when she speaks, it lands right where it's meant to be. A year onto this learning, teacher asked me one day, Athira, do you want to take this further? And I immediately said, yes. It was as if I was waiting for someone to ask me that question. And I really needed that spark. And she knew when was the right time to give it to me. From that moment, both of us were committed to my arangetram. Athira is a joyful and positive person who always lifts everyone around her. Her love for dance is clear in every performance, where she shows both grace and emotion. Athira is very responsible, always making sure everything is well organized, whether it's her own performance or helping others. Her calm, easygoing nature makes her a pleasure to work with. Even though she works full-time and has 2 young children, Athira always brings energy and excitement to every opportunity. I'm sure she will achieve great things in the future. All the best, Athira. This journey towards my arangetram has been the most precious, most transformative experiences in my life. Each step has been filled with moments of joy, discovery, and learning. Dance became more than just a happy activity. It has connected me to something far deeper. Through Bharatanatyam, I discovered who I truly am, my strengths, my weaknesses. I found my purpose, not just as a dancer, but as an individual. I feel an overwhelming sense of gratitude as I speak. I have so many people to thank. But I'll save that for my word of thanks. I know this is just the beginning for me. I have so much more to learn, explore, and experience. But now, something has changed. I feel a deep sense of responsibility towards my art form. Dance is just not something that I do. It's a part of me. It is definitely my identity.
I can't wait to see where this journey will take me. But wherever it is, I will keep dancing.